Hi friends, welcome to Clickbox Tamil. இந்த வீடியோவில் Office 365 உடைய Word, Excel, PowerPoint and Outlook லைஃப் லாங் ஃப்ரீ அண்ட் ஜென்யூனாக எப்படி யூஸ் பண்ணலான்னு டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். அதனால் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். அண்ட் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஆல்ரெடி நம்மளுடைய சேனலில் Office 2021 விண்டோஸில் ஃப்ரீயாக இன்ஸ்டால் பண்ணி லைஃப் லாங் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம். அந்த வீடியோடைய லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் அவைலபிளாக இருக்குது அண்ட் ஐ பட்டன் இன்னும் ஷோ ஆகுது. ஸோ நீங்களும் Office 2021 உங்களுடைய சிஸ்டமில் ஃப்ரீயாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ உங்களுடைய விண்டோஸ் 10 அண்ட் விண்டோஸ் 11 சிஸ்டமில் கண்ட்ரோல், விண்டோஸ் கீ, ஆல்ட் அண்ட் ஷிஃப்ட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த கீஸை உங்களுடைய கம்ப்யூட்டரில் ப்ரெஸ் பண்ணுறதால Office 365 ஆப்புடைய வெல்கம் ஸ்க்ரீன் ஓப்பன் ஆகும். இந்த ஸ்க்ரீனில் நீங்கள் ஆல்ரெடி Office 365 உடைய அக்கௌண்ட் வச்சுருந்தா சைன்இன் என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி லாகின் பண்ணுங்கள். அண்ட் நீங்கள் நியூ யூஸராக இருந்தால் கிரியேட் எ ஃப்ரீ அக்கௌண்ட் என்ற ஆப்ஷன் மேலே கிளிக் பண்ணுங்கள். இந்த ஸ்க்ரீனில் உங்களுடைய நியூ மெயில் அட்ரஸை கிரியேட் பண்ணுங்கள். அடுத்ததாக உங்களுடைய நியூ பாஸ்வேர்டை கிரியேட் பண்ணுங்கள். அண்ட் இங்கே உங்களுடைய கண்ட்ரி அண்ட் டேட் ஆஃப் பர்த்தை செலக்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் ஃபைனலாக மைக்ரோசாஃப்டோடைய ஃபசில் வெரிஃபிகேஷனையும் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள். அண்ட் இங்கே உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் நேம் அண்ட் லாஸ்ட் நேமை என்டர் பண்ணி அக்கௌண்ட்டை சைன்இன் பண்ணுங்கள். அண்ட் இந்த ஃபைனல் ஸ்க்ரீனில் உங்களுடைய நியூ பாஸ்வேர்டை என்டர் பண்ணி அக்கௌண்ட்டை லாகின் பண்ணுங்கள். ஸோ இப்போ Office 365 உடைய ஃப்ரீ ஹோம் ஸ்க்ரீன் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. அண்ட் இங்கே ஆப்ஸ்ன்ற ஆப்ஷனில் Word, Excel, PowerPoint, OneDrive அண்ட் Outlook ஃப்ரீயாக யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் Word, Excel அண்ட் PowerPoint மேலே கிளிக் பண்ணும்போது உங்களுடைய டிஃபால்ட் ப்ரௌசரில் லாகின் ஸ்க்ரீன் ஓப்பன் ஆகும். ஸோ இங்கே நியூ இமெயில் அண்ட் பாஸ்வேர்டை யூஸ் பண்ணி லாகின் பண்ணுங்கள். ஸோ இங்கே Office 365 உடைய Word, Excel அண்ட் PowerPoint எல்லாமே ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கு. திரும்பவும் Office 365 ஆப்புடைய ஸ்க்ரீனை ஓப்பன் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த ஸ்க்ரீனில் சைன்இன் என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண நியூ இமெயில் அண்ட் பாஸ்வேர்டை யூஸ் பண்ணி லாகின் பண்ணுங்கள். அண்ட் இந்த ஸ்க்ரீனில் மைக்ரோசாஃப்ட் அக்கௌண்ட்டுன்னு செலக்ட் பண்ணி கண்டினியூ பண்ணுங்கள். ஸோ இப்போ மைக்ரோசாஃப்ட் Office 365 உடைய ஸ்க்ரீன் பர்மனெண்ட்டாக லாகின் ஆகிடுச்சு. ஸோ இந்த ஸ்க்ரீனை நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணி திரும்பவும் ரீஓப்பன் பண்ணாலும் இந்த ஸ்க்ரீன் டிஃபால்ட்டாக லாகின் ஆகிருக்கும். லாகின் ஆகிருக்கிறதால Word, Excel அண்ட் PowerPoint ஈஸி அண்ட் ஃப்ரீயாக யூஸ் பண்ணலாம். பட் இந்த மெத்தடை நீங்கள் உங்களுடைய கம்ப்யூட்டரில் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணணுன்னா இன்டர்நெட் இருந்தால் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும். ஏன்னா Office 365 ஆன்லைன் வெர்ஷனில் மட்டும்தான் ஃப்ரீயாக இருக்குது. அண்ட் நீங்கள் ஆஃப்லைனில் யூஸ் பண்ணணுன்னா பே பண்ணால் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும். அதனால் இந்த ஃப்ரீ வெர்ஷனை இன்டர்நெட் இருந்தால் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும். அதனால் இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுடைய கம்ப்யூட்டரில் இன்டர்நெட்டை ஆன் பண்ணி வைங்க. அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணி இந்த சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.